Ein Grupp betrunkener Biker glot. Ein likes Opfer gefunden zu haben. Ein alter Mann im Rollstall. Sie lachten in aus, sie beleidigten in. Dan Riss, ein Biker, nimmt auf. Und in dem Moment, als se das Tattoo auf seiner Brüste hin. Die gesamt bar, totenstill. Den Diocese Tattoo, trug, ein Geheimnis in sich. Das binnen Minuten die Navy Seals vor, die, bringen sollt. Die Bar war ruhig. Nur das Klappern von Gabeln und der Jerek von Breitenfett. Ein alter Mann im Rollstall saß allein und, as sein Frühstück. Die Morgensen fiel durch Staubig Fenster, Tassen klackerten, Kaffee zischt auf der Platt, und der Duft von Speck hing schwer der Luft. Heiß Walter Brandt. War nicht gekleidet, zu beeindrucken. Nur ein schlicks Flannelhemd, Abjwets Jeans und Stiefel, die Besiertage gessen hatten. Sein silberns Haar war kurz geschnitten, sein Gesicht von Jaren aus Wetter und Krieg gesichnet. Die anderen im Lokal bemerkten in kaum. Für sie war ein weiterer alter Mann. Ein vergessen Ziel, die still durchs Leben rollt. Aber genau hinsa, bemerkt etwas in seinem Blick, etwas unerschütterliches. Den Blick eines Manns, der bereits durchs Feuer gegangen war und wieder herausgekommen. Dan flog die auf. Ein heißer Morgenwind weht hierin, zusammen mit Lederjacken und schweren Stiefeln. Sechs Biker stürmten hierin, Klaus, Rico, Sven, und drei Weitier, deren Namen niemand kennen wollt. Lauts Lachen sprang aus ihren Mundern. Der Gestank von Alkohol hing innen, selbst so früh am Morgen. Ihr Stimmen verschluckten den Raum. Sie schlugen mit den Fassen auf die Tische, als worden sie den Ort besitzen. Augen one ten sichub. Niemand wohl arger. Der Barkeeper schot hinunter und poliert ein Glas, das lang sauber war. Die Kellnerinnen pressten die Lippen zusammen und bewegten sich schneller, in der Hoffnung, die Männer würden essen und gehen. Aber nicht der alte Mann. Walter as weiter sein Schnitt sie mit ruhiger Precision, caught langsam, als Connie nix auf der Welt in Erschuttern. Klaus, der größte Grupp, bemerkte es. Sein Grinsen krummt sich zu etwas Hässlichem. Hey, Bilder Kehr durch den Raum. Hast du ein Problem, Alter? Walter hab langsam die Augen, bedächtig bewusst. Sie schlossen sich auf die Biker, nicht mit what, nicht mit Angst, sondern mit einer Still, die tiefer Schnitt LSG Beleidigung. Klaus fror mitten im Schritt ein, als trugen dies Augen ein geügt, das nicht erklären kann. Aber stolz brandy heißer als sagen. Star Michigan nickt so an. Nert und staft nachher, schwer Stiefel hammerten auf den Holsdielen. Die Gans Bar hielt den Atomen. Gabeln hingen auf halbem Weg. Jesbrek Ersterben. Klaus büht sich über den alten Mann. So na. Das ihr Brust sich fast berührt. Dan schnellt sein Hand vor, packte den Kragen von Walters Hemd und dreht den Stoff zusammen. Sag, Riss. Der Klang halt wie ein Schuss. Das Hemd riss auf. Not wie Sprangen. Der Stoff fiel weit über sein Brust auseinander. Ein Kutschen rasch durch den Raum. Und da war ein schwarzes Dolch-Tattoo, tief in sein verwittert Auggeizt. Die Tint dunkel und scharf, selbst nach all Dyson Jaren. Unter der Klinge stand ein Zoll, fett und nedenlos. 182. Die Biker brachen in Gelacter aus Klaus Zeit, mit dem Finger und Hand. Schot dassen. Der alte halt, sich wohl für einen Harten. Ist das Nastent. Rico büht sich für und blinzelt auf die Zoll. Was soll die 182 bedeuten? Hm? Die Ansel der Bier, die du verschut hast. Lachen fuhl die Bar, grausam und spottisch. Walter bewegt, sich nickt. Suchte nicht zusammen. Sein Stimme, alssi kam, war leise, aber trug durch die, still mit erschreckender Klarheit. Die Zoll, sagt die Augen fest auf die Biker gerichtet, ist mein Abschusslist. Das Lachen starb wie durch ein Klinge abgeschnitten.
Zoom erst 10 Mal Zoggerten die Biker. Das Tattoo war nicht nur Tint. Es war ein Brandzeichen der Marinalität. Ein Symbol, das Geschichten trug, die sich niemand in diesem Lokal auch nur verstellen kann. Klaus Grinson schwankt. Abschusslist? Was bist du? Argentinian Soldat. Walterland sich vor? Zu blinzeln. Nicht Argentinian Art. Die Art. Beaver Klaus Antworten Conny. Want Walter sich wieder seinem Frühstück zu. Ruhig wie immer. Als ob das Aufreißen Alternarbengar nicht bedeutet. Dies Ruhe war schlimmer als Drohung. Aber Biker letten vom Stolz. Sie können vor Publikum nicht zurückweichen. Also wird Pelton sie lachen, verhanten lauter, schrien noch lauter, versuchten, das Unbehagen in ihren Magen zu überdecken. Was sie nicht wissen, jemand in der Bar, kann Diocese Dolch Tattoo. Heinrich Mast, kein junger Mann mehr, graues Haar in den Schläfen, Scarf Augen hinter seiner Brill, hat sein Gabel hingelegt. Erland sich leicht verjuende, starrut auf das Tattoo auf der Brust der Veteranen. Sein setzt einen Schlag, aus. Kann Diocese Symbol. Den Dolch die Zahlen. Das war nicht nur ein Tattoo der Leitenheit. Das war eine Markierung, die mit Einsätzen verbunden war, über die nur in militaristischen Kreisen geflüstert wird. Uni 182. Das war kein Blossal. Es war ein stilles Denkmal für Leben. Die auf Schlagfeldern genommen wurden, von denen die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass sie existiert. Heinrich zog sein Handy heraus. Zagert, warf einen Blick auf die Biker, die wie heinen den alten Veteranen Geschichten. Dan walt ein Nummer, ein gesichert Leitung, die immer funktioniert, egal man war. Die Stimme anderen in die war ruhig. Was sind sie? Heinrich nanny den Namen der Bar. Saint Ton, dringend. Sagner nach einen Satz, Beaver Euroflecht. Sek Dolch. 182. Die Leitung war tot. Drinnen in der Bar, Kreis Klaus weiter den Veteranen. Rico blies ihm Rauch ins Gesicht. Du willst uns weissmachen. Du hast 182 Menschen gerettet. Du schaffst es ja nicht einmal. Einen Tellerspeck zu erledigen. Walters Augen suchten Hock. Kein Emotion. Kein Hitze. Nur kalt Wahrheit. Glatter, der Tod schert sich darum. Wie alt seid? Wie schnell rett. Sein Stimme war messeruhig. Der Tod fragt nur, ob ihm in Zog sein kann. Klaus Kiefer verkrampft sich. Für einen kurzen Moment sah, was in Walters Augen. Was, das in die Kindheit zurückzog, zu nachten, in denen US Albtraumen erwacht, die nicht erklären kann. Zwang sich zu einem Lachen. Diesmal lachte niemand sonst in der Bar mit. Uni dan Geske es. Ein tiefes Grollen draußen. Motoren. Nicht das donnernd Rohren von Motorrädern. Was Schweres, Tiefers, Ruhigeres. Die Art von Klang, der Autorität ausstrahlt. Kopfhydraten sich zu den Fenstern. Zwei SUVs, polier Uni dunkel wie Mitternacht, führen vor. Getant Scheiben verbargen, was drinnen saß. Die Biker runzelten die Stern, ofterten flackert Zoom, 10 Mal. Art zur Halle ist das, murmelt Sven. Der Barkeeper lehnt sich vor, sein Hand umklammerten die Theke. Das sind keine Einheimischen. Die SUV-Touren öffneten sich. Stiefel treffen den Boden. Schwer, gleichmäßig, diszipliniert. Aktmänner in Uniform stiegen aus, ihr Bugungen Prazes, ihr Praisens gebieterisch. Die Bar verstummt. Jetter Kopf dreht sich, als die Tür aufschwang. Das Team betrat den Raum wie Kriegschatten. Ihr Gesichter waren hart, unlesbar, ihr Ausrüstung mit Absichen vers hin, die Biker nicht erkannten. Aber Walter Brandt erkannte sie. Leitsoldaten. Der Anführer, Kommandant Rabe, ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Blieb auf dem alten Mann im Rollstuhl hängen. Für einen Moment zerbrach die Stahlmaske. Setzt durch etwas anderes. Respekt. Nickt kaum merklich.
Walter Erwittert, es nicht. Muss nicht. Rabe wants sich den Bikern zu. Sein Stimme war ruhig, trug aber das Gewicht von Stürmen. Traten sie Zurich von ihm. Die Biker starten. Ihr Prahlerei las sich an dem Blick von Männern auf. Die Kampf atmeten und letten. Zum ersten Mal während sie kein Robt hier. Sie waren Butte. Einer der jüngeren Soldaten, Gregor, trat auf Walter zu. Niet nieder. Niet tatsächlich nieder neben seinem Rollstuhl. Sprach nicht sofort. Sah ihm nur in die Augen. Dan sagt mit Leser Arbeite. Brand Erlaubnis en sie zu stehen. Der alte Mann gab das kleinst nicht kennen. Das reicht. Und in diesem Moment kant Jetter in der Bar. Das hier war kein gewöhnlicher alter Veteran. Das war jemand Bedutens, jemand Gefürchtets, jemand Erinnertens. Rabe wants sich wieder den Bikern zu. Wissen Sie, wessen Hand Sie gerade Angeleg haben. Schweigen. Wissen Sie, was 182 bedutet. Nach immer schweigen. Holt tief Luft. Ist kein Varianznummer. Kein Straßencode. Ist ein Abschusslist. Schwarz auf weiß dokumentiert. Mit einem Grund. Jetter Kopf dreht, sich wieder zum Tattoo auf Walters Brust. Zu dem schwarzen Dolch, der Zoll 182 darunter. Ricos Lippen offnet in sich. Sie sagen, hat. 182, ja, unterbrach Rabe. Und nicht, einem Stuhl heraus. Nicht von einem Schreibtisch, dem Dreck, dem Schlamm, feindlichem Gebiet, das auf keiner Karte eingezeichnet war. Hielt in, die Augen fest auf Klaus gerichtet. Gesamt Grupp Word in dem Gebiet kein Sinn Minuten überall bin, wo dieser Mann Jarse Verbrach hat. Dies wird landeten, wie Vorschlag. Die Biker lachten nicht mehr. Ihr Augen suchten zum Ausgang, wie gefangen Tier. Rabe Griffin sein, Tasch und Zog, Schwarzes, Satellitentelfon heraus. Walt, Wartet, sagt dan Dre Satze. Hauptmann Donner, hier ist Rabe. Dre Männer in Standigkeit haben einen dekorierten Veteranen in der Öffentlichkeit eingegriffen. Ich ward auf ihr Lut. Legt auf. Dan blickt auf die Dre Männer, die den Veteranen gequalt hatten. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind entlassen. Und sie sind verhaftet. Der Raum verstumt wieder. Aber diesmal war die still kein Schrecken. War staunen. In weniger als 20 Minuten hat Mann, der nicht einmal stehen kann, die ganz bar dabei zusammen lassen, wie Dre Männer ihr Karrieren. Ruff und ihr Freiheit verloren. Und auch nur einen einzigen Finger zu haben. Walter sprach schleislich. Sein Stimme war ruhig, fast gelangweilt. Mein Herren, ich muss nicht gegen Sie kämpfen, weil ich bereits für Sie gekämpft habe. Dieser Satz Jack jedem in dem Gebäude einen Schauer über den Rücken. Gregor, der junge Soldat, bald die Faust. War die ganz Zeit still gewesen. Jetzt trat einen Schritt vor, sah Klausen, und Dan, mit einem Nalengeräusch, traf sein Faust den Kieferdemands. Der Biker brach zusammen wie Sackstein. Der Raum brach nicht in Chaos, sondern in Erleiderung. In Gerechtigkeit. Der Barkeeper wischt sich ein Train dem Aug. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Walter blickt kurz zu den Soldaten auf, gab winziges nickende Dankies. Und want Dan sein Aufmerksamkeit wieder seinem Essen zu. Muss kein Wort mehr sagen. Der Blicken seinen Augen sagt alles. Meinen Krieg habe ich schon gekämpft. Dieser hier? Das war nur das Frühstück. Die Biker wurden nach draußen geführt. Die SUV-Touren schlugen zu. Und die Fahrzeuge in der Fern verschwanden, hab der Barkeeper sein Glas. Auf den alten Mann. Stuhlscharten. Gläser wurden erhoben. Stimmen stiegen auf. Auf den alten Mann. Walter Brandt nickt einmal. Lächelt nickt, prahlt nickt, sondern rollt einfach zurück zu seinem Teller. Jetzt kalt. Und den letzten Bissen. War nix gewesen. Den Vereniging nickt Stolz.
Es ging im Prinzip. Und jetter Einzelmensch in dieser Barverstand. Man misstark nicht im Alter, nicht in den Beinen, nicht im Äußeren. Man misst sie darin, was Jaman bereits durchgesta.